Shabbat Shalom, everyone. It's wonderful to be here together in person and virtually. There's a party in the shul, literally, because there's a wedding happening down the hall in the chapel that Rabbi Rosenthal will be at this evening. But we are together here to bring in Shabbat. This Shabbat HaGadol, this Shabbat which precedes Passover, which will begin just in 1 week. And so I invite us, as we get ready to leave this week behind and enter into Shabbat, to just take a moment of breath, take a moment to center ourselves in this moment. All the beauty, all the pain, to acknowledge the week that's been, as we sit in it for just a moment or two longer. Our Mincha service can be found in the blue Sidur Sim Shalom on page 1. Ashrei Yoshvei Veitecha O Yalelucha Selah Ashrei Ha'am Shikachalo Ashrei Ha'am Sh'Adonai Elohai Tila l'David Ramimcha lo Emelech v'Rashem v'Bechol Mechak al Hashem Lamed Gadol Adonai Olam Yamid. Tehillat Adonai Yedaber Pi Mivarech Kol Basar Shem Kodsho Leolam Vaed Manachnu Nevarech Yad Me'ata ve'ad olam. Hallelujah. Hallelujah. We rise in body or in spirit for the Amidah. We'll begin aloud on page 3b, skipping over the Kedusha on page 4 and continuing silently pages 5 through 9. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Agadol Agibor v'Anora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol v'Zocher Chastei Avot ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים.
אתה קדוש שמך קדוש וקדושים בכל יום לא חסר וברוך אתה אדוני האל הקדוש אתה חונן אדם. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו Amen. Remain standing in body or in spirit for Aleinu, page 11. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שבנותי שמיים ויסר ארץ משם ושמיים, הוא אלוהינו העולם מכינו וידעת היום ושירותה לברך כי אדוני אלוהים בשמיים יום וצלחנו כן נקבל לך למזל ותקן עולם החוד שדי.
ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We invite those who are in mourning to remain standing as we enable our microphones for those online in support of those mourners. For Kaddish Yatom on page 12. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, me'alma divra kirutei v'yamlich malchutei, v'chayachon uv'yomechon, uv'chayei tuchol beit Yisrael, magala uv'izman kariv v'yibru. Amen. Yehi shmei Rabbah v'varach le'olam le'amaya. Yiparach v'yishtabach, yipa'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitalev v'yitalal, shemei kedusha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata, u'shbechata v'nechamata, le'amiran be'alma v'yimru. Amen. Yesh lama Rabbah min Shemaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom bimroma, u'yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru. Amen. You may be seated. We sit in this moment as the sun begins to go down, although we still have a little bit left this time of year before we really start Shabbat together. But I want to invite us just to take one more breath as we begin our Kabbalat Shabbat together on the bottom of page 13. Bo v'neitzei likrat Shabbat hamalka. Shabbat, yes, it just comes in, but we have to go out and meet it. We have to go out and bring Shabbat into our homes, into our communities. Because we can go through the world without realizing that it's Shabbat, without realizing that we need to slow down, that we need to pause, that we need to interact with the world in a different way. But it takes an active choice, bo v'neitzei. Let's go out and make that choice to bring in Shabbat this evening. Begin the last two lines of page 13, Boi hamalka, boi kala, shalom alechem, malachei hashalom. Boi hamalka, boi kala, shalom alechem, malachei hashalom. Boi hamalka, boi kala, shalom alechem, malachei hashalom. Acham merosh, ha'ilanot nistalka, bo v'neitzei likrat Shabbat hamalka. Hinei yoredet hakdosha berucha, ve'imam malachim tzva shalom u'mnucha. Boi hamalka, boi kala, shalom alechem, malachei hashalom. Boi hamalka, boi kala, shalom alechem, malachei hashalom. Shalom, malachei hashalom, malachei elyon, malachei hashalom. Yadadadadai, yalalai, yadadadadai, ay-da-dai, ya-da-da-da-dai, ya-la-la-la-lai-dai-dai, ya-da-da-da-dai-dai-dai, ay-dai-dai.
We sit in these parshiot, Moxors this week, Tazria last week, in the midst of a lot of talk of affliction, of nega. And it can be hard at times to turn those moments of affliction into Torah, into the words of our tradition, into words that inspire us and that guide us to live each and every day in a world which was so different from our own. But in a lot of ways, we still live in a world of affliction. Maybe not with skin disease, but we live in a world with war, with famine, with pestilence. We live in a world of affliction, and the challenge is to try to figure out how to make moments of joy, how to make moments and pockets where we can step back into a different space, to recharge, to renew. I learned a wonderful Torah last week, that the words nega and the words oneg are the same letters. It's just that the ayin is flipped around in the word. The word for affliction is the same letters as the word for oneg, for joy. And on Shabbat, we try to cultivate that sense of oneg, that sense of joy, whether it's through singing, whether it's through our presence, whether it's through our community and coming together. But like we just sang about, like we do in Kabbalat Shabbat, we have to go out and find it. It doesn't just come to us. Higala na ufros chaviv alai. We ask God to reveal in us, in our communities, in our worlds, in our lives, those places of joy, in those places of connection. Begin our Kabbalat Shabbat with Yedid Nefesh, page 14. Yedid Nefesh, Avarachama, Mishoch Avdach, El Ritzonach, Yarutz Avdach, Gimoaya, Ishtachaveh, El Mul Hadara, Yeravlo, Yedidutach, Minofetzu, Vechotam, Adonai, Ziv Haolam, Nafshi Cholat, Avata, Ana Elna, Rifana La, Beharola, Noam Ziva, Az Titchazek, Vetitrape, Vehaitalach, Shivchat Olam, Atik Yemu, Rachamecha, B'chusna, Al Bino Havach, Ki Ze Kama, Nichsof Nichsav, Liro B'tiferet, Uzach, Ana Eli, Machmad Libi, Hushana, Me'al Titalam, Yigalena, Ufros Chaviv Alai, Et Sukat Shelomach, Ta'ir Eretz Mikevodach, Nagila V'nismecha bach, Maherahu Kiva Moed
v'choneni ki me'olam. Yedidai-dai-dai-dai, yedidai-dai-dai-dai, yedidai-dai-dai, yedidai-dai, yedidai-dai-dai, yedidai-dai-dai-dai, yedidai-dai-dai-dai, yedidai-dai-dai, yedidai-dai, yedidai-dai-dai, la-la-la-la-la, yedidai-dai-dai-dai, yedidai-dai-dai, yedidai-dai, bye-bye-bye, la-la-la-la-la-la, yedidai-dai-dai-dai, ay nay 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 yedi nay 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 yedi nay 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 yedi nay 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 yedi nay 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 yedi nay 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 yedi nay 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 yedi nay 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 bye 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 ya la 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 ya da 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 ya da 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 I da. Page 15. Come, let's sing together. L'chu niranana l'Adonai. L'chu, 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 l'chu. Neranin al Adonai L'chu Naria Litzur Yishenu L'chu Neranin al Adonai L'chu Naria Litzur Yishenu Nekadma Fanav B'todah Bizmiro Naria Naria Lo Nekadma Fanav B'todah Bizmiro Naria Naria Lo L'chu Neranin al Adonai L'chu Naria Litzur Yishenu L'chu Neranin al Adonai L'chu Naria Litzur Yishenu Nekadma Fanav B'todah Bizmiro Naria Naria Lo Nekadma Fanav B'todah Bizmiro Naria Naria Lo L'chu Neranin al Adonai L'chu Naria Litzur Yishenu L'chu Neranin al Adonai L'chu Naria Litzur Yishenu Arbaim Shana Akud Bedor V'omar Am Toei Levavim V'hem Lo Yadu Terachai Asher Nishbati V'api Im Yivon Menuchati Yedidai 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 Yedidai
שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ. שירו לאדוני, ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו. ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו. כי גדול אדוני ומולם מאוד, נורא הוא על כל אלוהים. כי כל אלוהי העמים מלילים, ואדוני שמיים עשה. עוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו. השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ. אמרו לגויים אדוני מלך, אף תיכון תבל בל תימות. ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירם מים יעלו שדי וכל אשר בו. אז ירננו כל עציה לפני אדוני, קיווה לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק, והעמים באמונתו. Page 17, and then Verafel Sevivar Tzedek, Mishomachon Kisoish, Lefanaterech, Herim Ganama Ivosh, Shamatir and Smartsiam, and Mashtachanaki Atar, and Elior, and Colir, Shemina Shores, and Shemiatzim. Orzaru ala tzadik, u'Yisrael simcha, simchu tzadikim b'Adonai, ve'hodu zecher kodsho. Mizmor shiru l'Adonai, shir chadash, ki niflat asah. Hashialoyim vino uzro hakodesh hodi Adonai Yeshuato le'enei Elohim gilat tzidkato zachar chasto ve'emunato lebeit Yisrael ra'u chol afsei haaretz
Yeshuat Eloheinu Hariu Ladonai Kol haaretz Yitzchu v'ranenu v'zameru Zamru Ladonai Bechinor v'kol zimra B'chatzotzrot v'kol shofar Hariu lifnei hamelech Adonai Hiram hayam umlo Tevel ve'yoshveva Neharotim chauchaf Yachad harim yeranenu Lifnei Adonai kiva Lishpot haaretz Lishpot tevel b'tzedek Ve'amim b'meisharim Yamadini yamamamai ayidadai Anadidai yamamamai Anadidai yadadadai ayidadai Anadidai yamadadai ayidai Alaydadai yababai Anaydadai yababai Anaydadai yadadai Anadidai yadadai ayidai Adonai Malach Yigazu Amim, page 19. Yoshev Kruvim Tanu Taretz. Adonai Metzion Gado Aviramu Orko Amim Yodu Shimcha Gado Venora Gadoshu. Ve'os Melech Mishpat Ayavata Panina Meisharim Mishpat Utztaka B'Yakov Atasita. Roman Lein Shtachav Ledman Goshu Moshe Yaramachona V'Shmur. Korim Adonai Uyanim. V'mu Adonai Eloheinu V'yishtachavu le'akodsho Ki kadosh Adonai Eloheinu. We rise together, page 20 for Psalm 29. Mi zemor leDavid Avu l'Adonai b'nei li Avu l'Adonai Kavod va'uz Aidai Avu l'Adonai kevod shemo Shachavu l'Adonai b'hadrat kodesh Kol Adonai al hamayim El hakavod yirid Adonai al hamayim rabim Kol Adonai ba'koach Haidai Kol Adonai be'adai Kol Adonai shover arazim Shaber Adonai et arzei alvanan Hayar kidem kemo egel Levanon Vesirion Kemo venrei Haidai Kol Adonai chotzev lavotesh Kol Adonai achil midbar Yachil Adonai mibakadesh Kol Adonai yechol elayalot Vayecheso ye'arot Uvehechalo kuno merkavod Aidai Adonai la'mabu yashar yishev Adonai melech le'olam Adonai oz le'emo yitin Adonai yevarech et amo v'shalom Yididai dai 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 Anididai dai 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 Anididai dai 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 Anididai dai 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 Ambai badai Ambadam badam babai Ambai dadai Ambadi dadai Ambai dadai Ambadam dadai dadai Ambadai dadai Amamamamai Dai dai
So we're seated. Let's take one more breath. There's a little bit of a redundancy in our Sidurim. We keep saying, come, let's go out. Come, let's sing. Come, let's do this stuff. And you think, okay, we've gathered the people and we've already made our way, right? We sang Achama, we said L'chun Ranana. And we come to this moment where once again, we come together and say, let's go out and meet the Shabbos bride. But I think there's also a deep wisdom to this in our Sidur, in that we don't always come in to our prayers in the same place. Sometimes it takes us longer to get into Shabbat. It takes us longer to be really ready to walk out into those fields. And eventually we want to all be there together. But I'll invite you, as we make our way through L'chadudi, as we make our way to that Shabbos bride, take one more breath to really center ourselves in this moment. L'chadudi. Let's go out and meet her. Lecha dodi likrat kala pnei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala pnei Shabbat nekabela. Shamor v'zachor b'dibur echad yishmi'anu el hamiuchad. Adonai echad u'shemo echad l'shem u'tiferet elitila. Lecha dodi likrat kala pnei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala pnei Shabbat nekabela. Likrat Shabbat lechu v'nelcha ki mekor haberacha. Merosh mikedem nesucha sof maseh b'machshava techila. Lecha dodi likrat kala pnei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala pnei Shabbat nekabela. Migdash melech ir melucha kumitzei mitocha hafecha. Rav lach shevet be'emek habacha vehu yachmol alayich chemla. Lecha dodi likrat kala pnei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala pnei Shabbat nekabela. Idnari me'afar kumi lishi b'gdei tifartecha mi. Al yad ben yishai beit halach mikorva el nafshi ge'ala. Lecha dodi likrat kala pnei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala pnei Shabbat nekabela. Hitoreri ki va'orechu mi'ori. Uri shir taberi kevod Adonai alayich nigla. Lecha dodi likrat kala pnei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala pnei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala pnei Shabbat nekabela.
נקבלה. לא תבושי ולא תקמי, מה תשתוכחי ומה תמי. בך יחסו אני עמי, ונבנתה עיר על תילה לך דודי, לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה פני שבת נקבלה. שוסייך ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כי משוש חתן על כלה. לך דודי, לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי. על ידי פן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי, לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה פני שבת נקבלה. בואי ושלום עצרת בעלה, גם בשמחה ובצולה. תוך אמונה הסגולה, בואי חלה, בואי חלה. לך דודי, לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה פני שבת נקבלה. שלום, שלום, מלאכי השלום, שלום, מלאכי עליון, מלאכי השלום. ידה דה די די די, ידה דה די די די, ידה דה די די די, די די די. Ya la 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 da da, ya da da da, ya la 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 la, ya da da da. Mizmor shir liyom haShabbat, tov le'adot Adonai, uzamer l'shimcho elyon. We're seated, page 23. Le'aki b'boker astecha ve'emunatcha b'alilot, v'le'sor v'le'navos. How beautiful is this world that we live in. All the trees and the flowers and everything blooming, the renewal of the spring.
ישפר לא ידע, וכסיל לא יבין את זו. צדיק אדמה יפרח. צדיק קטמה יפרח. כרז בבנון יזכה. שצו לי בבית אדוני חצות רודות אלוהינו יפריחו. Oryenun b'seva Tishenim v'rananim Adonai malach ki ulavish, page 24. Lavish Adonai osita zar av tikon tevel bal timut nachon ki zachameyaz. Lamata asu neret. עדותיך נמנו מאוד, לבנך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים, ידידי די ידידי די די ידידי די 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 ידידי די 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 ידידי די די ידידי די די ידידי די 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 ידידי די 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 We invite all those who are in mourning to rise in body or in spirit as we enable our microphones in support of those mourners. Kaddish Yatom in the middle of page 24. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah be'alma divra kirutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon uv'chayei d'chol beit Yisrael pagala uv'yizman kariv v'yimu amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'alam omei olmaya
Yiparach v'yishtabach, yipa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yithalal, shemei v'kudsha b'richu, le'ela min kol birchata v'shirata, ushbechata v'nechemata, amiran be'alma v'yimru. Amen. Yehi Shlama Rabba min Shemayim, V'chaim Aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh Shalom Yomramah, Hu Yaseh Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru. Amen. We're seated as we continue with our Mariv service in the middle of page 28. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'dvaro ma'ariv aravim Umavir yom umevi laila Umavriu ben yom uvein laila Adonai tzevot shemo El chai v'kayom tomid yimlach aleinu le'olam va'ed Baruch atah Adonai Hamariv aravim Avat olam beit Yisrael chavta Torah u'mitzvot chukim u'shpatim otan limadeta Al ken Adonai Eloheinu b'shem rabbeinu v'komeinu naseach b'chukecha Nizmach v'mitorah v'named Ki Eloheinu v'chomeinu v'evnu Ve'avoscha al tasir mimeinu le'olamim Baruch atah Adonai ohev amo Yisrael Shema בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך ובביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
Page 32. Emet ve'melachos avakem aleinu, Kedonai Eloheinu ve'inzoto ve'nach Yisrael amo, v'podeinu v'yamanu. Hashem. Hosagdlot an chikani v'mispar Hashem. Hosan nisim and kama befaro. Otot maftim evmatmecha. In just a few short days, we'll sit around our tables and the tables of loved ones, maybe even strangers. And we'll recount and retell the story of our leaving of Egypt. But our rabbis teach us that it was not only our ancestors who left Egypt, but we should consider ourselves as if we had left Egypt ourselves. That's a nice statement to say, but I think for a lot of us, it's hard to connect in that moment. What does it mean for us really to leave that Egypt? But I think a healthier or a more helpful way of thinking about this is thinking about those places in which we feel stuck this year, in which we feel like we are in the narrow place. Mitzrayim shares the same root as Mitzarim, which are the narrow straits. Mina Meitzar Karatiyah, from those narrow straits we called out to God then and now, Anani v'merchavya. And we're answered with the expansiveness of holiness, the expansiveness of connection. So we take these moments in this week as some spiritual preparation to think about those places that we need to emerge from. But eventually we will get to that other side, like the Israelites do, standing at the banks of the river, finally free. And they sing the song with Moses leading the men and Miriam leading the women in a call in response. And maybe, just maybe, it went something like this. Mi chamocha, Mi chamocha, Ba'elim Adonai, Ba'elim Adonai, Mi kamocha, Mi kamocha, Nedar b'kodesh, Nedar b'kodesh,
וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. We read together at the bottom of page 33 on the left-hand side of the page in English together. Creator of peace, compassionate God, guide us to a covenant of peace with all your creatures, birds and beasts, as well as all humanity. A reflection of your image of compassion and peace. Give us strength to help sustain your promised covenant, abolishing blind strife and bloody warfare, so that they will no longer devastate the earth, so discord will no longer tear us asunder. Then all that is savage and brutal will vanish, and we shall fear evil no more. Guard our coming and our going, now toward waking and now toward sleep, always within your tranquil shelter. Beloved are you, sovereign of peace, whose embrace encompasses Jerusalem, the people Israel, and all humanity. Ufros aleinu sukat shalomecha, baruch atah Adonai, apores sukat shalom aleinu, ve'al kol amo Yisrael, ve'al Yerushalayim. We rise for Vishamru, page 34. Vishamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ידידיי, 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 ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. Take a few moments of private meditation as we offer the words of the Amidah beginning on page 35b through page 38. We're taking a few moments just to be present with yourselves in the expansiveness of this moment.
עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו Remain standing and invite those who are at home, if they'd like to grab some kiddush, to do so at this time. If you'd like to join us, we'll begin at the top of page 47 with the first paragraph, and then we'll continue on page 49. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שווה מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי חבריי, לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה לנו בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאה ממצרים. כי באנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Remain standing in body or in spirit for Harleinu, page 51. עלינו לשבח לאדון הכל, לא תגדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, בגורלנו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומועדים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שהוא נטע שמיים ועושה לארץ משל ברעש, כתוב נביאת חיים לשבת עליך. What are we taking with us and putting in our hearts today? והשיבות אל לבך כי אדוני אלוהים השמיים וארצנו חילוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו May be seated.
with great sadness this week that we remember Joseph, your aunt. Will you tell us her name? Sarah. Sarah? Thank you. Sarah Yosef. Sarah Bat Yosef. We pray that her memory be for a blessing for you and for your family during this time, and we're glad that you could be with us tonight for services. Additionally, we observe the Shloshim of Sandra Adair, the mother of Andre and Mark, Doug and Andrew, Marvin Silverman, the cousin of Shirley Rich, Evelyn Alexander, the mother of Kenneth and Glenda, Gary and Sam, Michael Blass, the father of Jared and Karen, Kimberly Grun Gray, Tammy, John, the brother of Renee and Alan Weinstein, and Debbie and Eddie Levin. Remember Harriet Parnas, the mother of Alan and Angela, Michelle, and Gary Parnas. On this 8th of Nisan, we recall the memories of Jean Crystal, the mother of Stanley Crystal, Janice Idov, the sister-in-law of Joanne Rosenthal, Roberto Salinas, the uncle of Valerie Habiff, Marlene Haber, Nancy Habiff, and Michael Habiff, Fanny and Reuben Steinwell, the grandparents of Jeannie Moret, Ula Moret, the mother of Macy Moret, Harry Sunshine, the father of Philip Sunshine, Blanche Whitner, the mother of Sloane Neiman, and Benny Cohen, the father of Harold Cohen and the grandfather of Sarah Cohen. We continue to mourn the losses of those loved ones, remember morning and evening, as we remember Steve Marcus, the husband of Sandra, and the father of Larry and Brian, and the uncle of Batsheva Fullenhall. Carol Wexler, the mother of Jill and Robert Rosner, Jeff Wexler and Ellen Pillsbury. Pauline Cohen, the mother of Stanley Cohen, Walter and Lisa Cohen. Dan Melnick, the husband of Diane Melnick. Walter Hirschberg, the husband of Rosie and the father of Mark. Eleanor Sims, the mother of Rena Wolf, and Kathy Baumgartner Shea, Rena's beloved friend. Doris Copland, the mother of Janice Segoria. Susan Pollock, the wife of Stan, the mother of Brittany, Mark, and Jennifer. Steve Sandusky, the cousin of Stanley Cohen. Malcolm Minsk, the brother of Alvin and Shirley Minsk. Rena Bat Yaakov, the granddaughter of Neil and Gabby Yarm. Marcia Nadowich, the wife of Alvin. And our hearts go out to the Marcus and Fullenhall family. Batsheva was a member for a long time after the death of, I believe, her mother. And her father joined us on several occasions while he was still healthy enough to do so as part of our minyan. And it's with great sadness that we announce that he passed away this week as well. So our thoughts and our prayers go out to the Marcus family and to Batsheva when it's a tough time. Are there any others that we're bringing into our memories this evening? We invite all to enable their microphones in support of those mourners as we recite together Kaddish Yatom, the Mourner's Kaddish, page 52. Yitkadal v'yitkadash shmei Rabbah Elma divra kirutei v'yamlich malchutei v'chayechon uvyomechon uv'chayei beit Yisrael b'agala uv'zman kariv v'imru amen Yesh Rabbah v'varach elam olei amayah Yisbarach v'yishtabach ba'ar v'tramam v'tzaseh V'yitadar, v'yitaleh, v'yitala, shemei devasha, sheb'yichu, Eila min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, amiran be'alma v'imru amen. Yesh lama rabba v'shemaya, chayim aleinu ve'al kol Yisrael, imru amen. Aseh shalom v'shemav, uyaseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, Amen. You be seated. Shabbat shalom, everyone. It's so wonderful to bring in Shabbat together as we do every week. Next Shabbat is also Chag. It's the first Seder. So we hope that you will join us at 6 p.m. For our services. They will be shorter services because when it is leading into a Chag or is Chag, we abbreviate the Kabbalat Shabbat service. So there will be less of Kabbalat Shabbat, although we will add melodies into our Mariv service to make it a little bit more festive as we enter into our Chag. Hopefully you'll join us, put us on in your Seder table, whatever you might be doing during that time.
Tomorrow morning, 9:30 a.m. services in person or online. 10:30 a.m. I will be teaching Torah study live from the Cavalier Room. So please join me in the synagogue for that. We'll be talking about my favorite Passover things. Some of my favorite Passover teachings, if you're looking to enhance your Seder a bit, please join us for that. That's at 10:30. And following services, we will have our first Rebbe's Tish since the pandemic started, which will be outside underneath the breezeway. And this first one will be in memory of Sonia Fishkin and kick off a year of musical programming and singing together. Sonia's yard site is this coming week and was a big lover of communal singing and music. So we hope that you will join us. That's only in person, so you got to come in to be able to be part of that. Today was the deadline for ordering your Moxors. I think Jill will probably let it slide if you send in a message on Sunday. Jill's nodding yes. So if you still want to order a Moxor from us, it's discounted. Please do so. It's much better than what we had. So I think it will enhance our experience of the holidays immensely this year. And this coming Friday is the deadline for our Congregational retreat, which is May 6th through the 8th, Mother's Day weekend. Will be done by noon. Lots of things for adults and learning opportunities, lots of things for families and kids. Melissa will be there. Eliana Light will be there as our guest artist in residence for the weekend. And it should be a lot of fun together. That registration ends on Friday, so please, if you want to daven in person that week, you've got to do it. We're not opening the synagogue, so you've got to do it now. And Passover's coming. It is? It is. Yeah, in a week. Oh. Yeah, better start those preparations. All right, so we will end our services together this evening, back where we began, at page 13, as we welcome those angels into our home and ask it one more time for a little bit of blessing as we begin Shabbat together. Page 13 at the top of the page. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Hasharim, Malachei Elyon, Melech Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Melech Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Barchuni l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Melech Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzechem l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Melech Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Good Shabbos, everyone. Good Maybe Shabbos. a sweet one. Good Shabbos, all Shabbat y'all. shalom. Shabbat shalom. Shabbat Ah, good Shabbat Shalom. I don't know who that was. Hi. Shalom, everyone. That was the Good military. Shabbos, everyone. Good Weekend. Shabbos. Good Shabbos, Shabbos. Minneapolis. Mom is you. Shalom, Dad. Shabbat shalom. Thank you. Shabbat shalom, Atlanta. Shabbat Shalom, Boston.